Hola, bienvenidos a Ajá, Cuéntamelo. Hoy estamos en un nuevo episodio con un excelentísimo invitado que tenemos el día de hoy, donde vamos a conocer un poco más acerca de su vida. Pero antes quiero recordarte que debes darle clic a la campanita para que te suscribas al canal. Recuerda también estar pendiente de todos esos nuevos episodios que vienen. Ajá, Cuéntamelo no solamente es eventos, no solamente es información interesante para toda la comunidad hispana de acá, del Estados Unidos y de todas partes del mundo, sino que también tenemos invitados súper especiales que vienen aquí, personajes emblemáticos de nuestra ciudad o de cualquier parte de Estados Unidos. Es por eso que hoy tengo el gusto y el honor de poder tener a mi lado a una gran persona que está haciendo una labor maravillosa en la comunidad hispana en el condado de Hall, en la ciudad de Gainesville. Gainesville es una ciudad del condado de Hall, esto queda en el estado de Georgia, con más de 42,000 habitantes. Se encuentra a la orilla del lago Lanier. Los que conocen el lago Lanier ya saben, está ubicado a las orillas. Tengo a mi lado al alcalde Sam Couvillon. Bienvenido a Ajá, Cuéntamelo. Couvillon, lo dije muy bien, ¿verdad que sí? Muchas gracias. Bienvenidos a Cuéntamelo, qué gusto poder tenerlo acá a mi lado. De verdad que para mí es súper satisfactorio tenerlo porque como periodista no he tenido la oportunidad de poder entrevistar personalidades como usted acá en Estados Unidos, en un idioma que no es el mío, pero que bueno, que para eso estábamos. Ajá, Cuéntamelo y la cámara es suya. ¿Cómo está? Bienvenidos a Cuéntamelo. Hábleme un poco de usted. Usted es Sam, ¿cómo lo puedo llamar? Señor Sam. Señor Sam, dígame, ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿De dónde es originario? ¿Y por qué ahora alcalde? Alcalde de la ciudad de Gainesville. Well, thank you for having me and welcome to Gainesville. You know, I got involved in politics about 12 years ago. I felt like it was a calling for me. I was always active when I was a child. When I was in school, I was always involved in being the class officer. And so when I got older, I felt like I was a reasonable person who would make sound decisions. And when I would stand around talking with my friends, I would think, one of us needs to be on the city council to help make our community better. And so I've decided to put myself out there and run for city council. And I like term limits. I don't like people who go to office and stay for many years. So I did 2 terms as a city council member, and then I ran for the mayor, and I'm in my first term as mayor. Me encanta porque esto viene desde niño, una pasión que bueno, ahora la desarrolla después de su adultez, está aquí ahorita encaminado hacia el apoyo de la comunidad, no solamente de Estados Unidos, los americanos como tal, sino también a la comunidad hispana, y me encanta eso, y siempre desde que lo conocí, porque lo pude conocer en una actividad que realizamos para la comunidad desde Children's Business Fest. Allí lo conocí y me encantó porque es una persona que es muy dada a poder ayudar y poder comunicarse con nosotros los hispanos. Muchísimas gracias de parte de todos los hispanos. Y también quiero agregar parte de lo que ha sido su trayectoria. El señor Sam ha sido graduado en comunicaciones en la Universidad de Georgia, UGA, en 1994. Planificador financiero y agente de beneficios para empleados. Miembro del Consejo Municipal de Gainesville, miembro de la Junta del Departamento de Servicios para la Familia y Niños. De allí también me pongo a pensar que usted, por eso lo vi en ese evento, y que ha sido un gran apoyo para esa organización que está ahorita afianzando el apoyo hacia los niños para que sean empresarios del mañana. Es por eso que, bueno, allí lo conocí y me encanta eso, poder tenerlo acá. Embajador de la Cámara de Comercio. Y está ahorita trabajando también con el departamento de Boy Scout. Me encanta porque yo lo podría decir, mi abuelo fue Boy Scout. Por eso cuando leí su reseña y me di cuenta de que hay una parte suya allí, me di cuenta de que está bien preparado para poder ser una persona que pueda apoyar a la comunidad. So, as you mentioned, I have been very involved with children. I think children are very important. They are our future.
So I have always been very invested in children. I like to go to schools and read to them. Last week we just had our Read Across America. I read in 3 or 4 different schools. I'll be reading to one again next week. I was blessed to be invited to the Children's Business Fest here in Gainesville, where I met you. And it's important. I want the Hispanic children to know that I am their mayor as well. I want them to know that, as they get older, that they have a part in our community. And I think they need to learn that as children. And so that's why I try to be visible in our Hispanic community amongst the kids. Qué gran ejemplo le está brindando a los niños, a los futuros hombres y mujeres del mañana. De verdad que me encanta. Y quiero acotar algo acá muy importante, y es que en el estado de Georgia hay varios entes públicos, departamentos gubernamentales, personalidades como el señor Sam, alcalde de la ciudad de Gainesville, que están apoyando a la comunidad hispana y están dados a poder ofrecer la mejor comunicación para que los hispanos tengamos oportunidades en este país. Y eso a mí me llena de mucho orgullo, de mucha satisfacción, porque bueno, como venezolana, como hispana que soy, me hace sentir muy feliz eso que le están dando a toda la comunidad hispana. On the day that I was sworn in to be mayor, the very first day as mayor, a group of Hispanic leaders hosted a breakfast in my honor. Oh. So I felt very blessed. And then on the first anniversary of me being mayor, they hosted a dinner in my honor. So I feel very welcomed by the Hispanic community. And what I always tell them is that I want them to know that I am their mayor. Excelente. Esto es buenísimo, porque entonces también la comunidad lo ha aceptado de una manera muy agradecidos también por esto, porque no solamente de parte de él hacia la comunidad, sino que la comunidad también lo aceptó a él desde un comienzo. Así que excelente por la comunidad hispana. Sam, ¿cómo ha influenciado la vinculación que has tenido ahora con los Boy Scouts hacia tus labores en la parte como alcalde hacia la comunidad? So the Boy Scouts is just so ingrained as part of our country. Some of the most prominent leaders of our country came through as Boy Scouts. Me, I was not a Boy Scout. However, I understand the value of the organization and what it teaches young kids and boys that become men. I know when you look at someone's resume, if somebody has reached the rank of Eagle Scout, that is such an accomplishment, and it tells you that somebody is organized and they're determined. They have what it takes to be successful. And so I want to try to give these kids an opportunity. That's why I'm involved in the Boy Scouts. I don't teach the Boy Scouts in their everyday classes, but what I do is I try to help from an organizational level and try to raise money so that they have the resources to be successful. Tengo una pregunta acerca de sus logros. ¿Qué logro le ha dado más satisfacción durante su trayectoria como alcalde? I try not to take too much credit for what all the great things that we have done here in Gainesville. I really do feel like it's a team effort. But since I've been the mayor, we've had a lot of economic development. Here on our downtown square, we've had over $400 million of personal investment. And, that has helped grow our downtown. It brings business to our downtown, which creates jobs for people. So I would say the thing that I'm most proud of is that we are actually growing Gainesville. Alcalde, tenemos otra pregunta para usted y se la voy a hacer en este momento. ¿Qué oportunidades se le ha brindado durante su gestión a la comunidad hispana de Gainesville? I think that's a work in progress. One of the things I think what I've done is I've given people, encouragement to be involved, encouragement to start a business, creating an environment where that business can thrive by having more people move here. It's hard to say that I just have done one thing that has made an impact on
our Hispanic population. But, we have an election coming up. We're replacing one of our city council members. One of our candidates is Hispanic, from Mexico. We might very well have our first Hispanic city council member. I feel like I had a part in encouraging her to run for that office. I think more than anything, probably just giving people hope that they can call Gainesville their own and they can get involved in Gainesville and be part of the community. Excelente. Ahora, la pregunta que tengo también es, ¿ustedes tienen algún tipo de jornadas donde ustedes puedan apoyar, ayudar a todos esos hispanos que lo necesitan con medicamentos, alimentos? En el caso también puede ser laboral, en el ámbito laboral, porque eso es importante también saberlo. Hay muchos hispanos que quieren trabajar, obviamente con sus papeles en regla, pero hay esa oportunidad. So we have a couple of different organizations that I've worked with. One is a friend of mine, Art Gallegos. He has a organization called Latino Conservative Organization, and he will do food drives to provide for the community. We have the Hispanic Alliance as well, which does food drives, and at the beginning of the school year, we'll do school supplies, so that the kids can come and collect. And so what I do is I try to get out and promote that so that more kids will come out to it, more people, business leaders in the community will donate to it, and we're trying to take care of those people. Oftentimes it's our most vulnerable people who don't have the resources to go and buy food or go and buy school supplies, but we want them to have every opportunity to succeed in school. So that's why I try to get involved. But again, I think by being involved at a leadership level, asking people to be involved, going out on site, actually distributing the materials with them is very beneficial. So, specifically about safety of our Hispanic community, our police chief, Jay Parrish, has been very instrumental in hiring a diverse force. And, if we could hire 10 more Spanish-speaking police officers, we would, because we know our Hispanic population is growing, and, the ability for them to feel safe in our community, they want to be able to look at people that look like them and be able to communicate with them. So that has been something that we've really been trying to do, is hire a diverse population. I feel like we've done a good job of that, so that we can, when we police our Hispanic population, we're not trying to tell people they're getting in trouble. We're there because we want them to feel safe. We are there because we want them to know that they can come to our police officers with questions and let us provide those answers, because that's their police force. But I think part of growing that comfort will be us expanding our Hispanic police force. Yo le hice una entrevista a actualmente sargento de la policía del condado de Cobb, y él estaba encargado de esa área de comunicación hacia los hispanos. Y él me gusta de que estén tomando todos los departamentos esa iniciativa de poder hablar y poder comunicarse y poder decirles a ellos: no me tengas miedo, yo no estoy aquí para hacerte daño, estoy para cuidarte, estoy para proteger a toda la comunidad. So I've seen in the past, even with our black community, they don't trust the police. And so our police chief has been very engaging with the community. We call it community policing. So in our neighborhoods, we will have our police walk so that when kids see the police, they're not scared. They know that they should feel safe because they are building a rapport, building a relationship. We have put police officers in the schools, and they're there for a multitude of reasons. We want to keep people safe, but also we want the children to know police are good people. And then we've also, because of
we're 40% Hispanic. We try to put our Hispanic-speaking officers in the schools so that they can get to know these children. Definitivamente la comunidad hispana en Estados Unidos está protegida, así que no se preocupen, no se alarmen. Ustedes tienen allí a todos los entes públicos gubernamentales, policía, bomberos, alcaldes, gobernantes que están allí para ayudarlos y apoyarlos. Simplemente tienen es que buscar la vía para poder llegar a ellos y que ustedes reciban toda la información necesaria y ser ayudados y apoyados como se debe. Así, tengo una pregunta que me parece interesante. ¿Cuáles son los planes que tiene para la comunidad hispana en estos momentos a corto, mediano y largo plazo? Y con esa pregunta vamos a cerrar esta maravillosa entrevista. My goal for the people of Gainesville, and specifically the people, the Hispanic population, is for them to feel more and more welcomed in our community. I know they have been an integral part of our community, and I just want to see them evolve into some more leadership roles. I want to be a part of the solution in getting them into those leadership roles. You see it every day. Within our business community, you see Hispanics becoming vice presidents of organizations. You see them becoming business owners. And, I think the next step is for them to be involved politically, being involved in our city council, our county commission, being involved in our state level politics. That's what I see the next step growing for our Hispanic population. Bueno, y vamos a hacer nuestro acostumbrado juego de palabras. Quien sea va a pasar por estas 5 palabras y hoy un honor poder tener a Sam aquí presente. Vamos a hacer la primera palabra es hispanos. When I think about Hispanos, I think about hard work, I think of family values, and I think of dependability. Wow, me encanta. Ok, voy a decirla yo en inglés. Politic. I'm sad to say right now we have problems in politics. We have too much one side fighting with the other side instead of wanting to agree to work together. Ultimately, we have got to figure out how both sides of our politics can figure out how to work together, because that's going to make the people's lives better. Excelente. Futuro. Wow. Wow, futuro. Yes. Buena palabra. So I have 2 daughters that will probably get married. Maybe I will be a grandfather. That's nervous, thinking about that. But so I think about that from a personal perspective, but I also think that, I have a lot to offer politically. Who knows where that will take me. Excelente. Ok, y tenemos niños. The kids are our future. They're so important to what we do every day. I mentor a couple of kids that I'm with on a weekly basis. I read to the kids in the schools, but it's not just my job, it's all of our jobs to invest in the futures of our kids. Because if we don't invest in our kids, what is our future going to look like? These are the leaders of tomorrow. Excelente. Familia. My family, been married 29 years. I have a 24-year-old daughter, a 22-year-old daughter. Since we've been sitting here talking, my daughter just called me. Just so important. You always put your family first. When you look down and you see one of your kids is reaching out to you, it just makes your heart skip a beat because you're wondering, is something wrong? And most of the time, it's just them wanting to share a happy story with you. So the family is what I put first. Wow, eso me encanta. Y ya solamente con el hecho de ser así una persona miren, aquí lo tenemos,
es simplemente Sam, es simplemente la persona que tenemos al lado, no solamente el alcalde, sino también su lado humano. Me encanta y muchísimas gracias por todas estas palabras, gracias por todas estas respuestas que me encantaron en lo particular, y sé que muchos también, cualquier pregunta que tengan también en los comentarios, pueden hacer sus comentarios de toda esta entrevista. Honor para mí poder tenerlo acá en Ajá, cuéntamelo, al alcalde Sam Couvillon. ¿Couvillon? Sí. Lo dije muy bien, así. Bueno, y esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí conectados, por estar pendientes de todos los episodios de Ajá, cuéntamelo. Recuerda darle clic a la campanita, suscribirte al canal y estar pendiente de todos esos nuevos y buenos episodios que vienen. Muchísimas gracias, alcalde. Un último mensajito para toda la comunidad hispana. I want the Hispanic people to know that there is hope for future. I want them to know that there are jobs there for you, and that the schools are there to give you an education, and that, you know, all in all, if you want to live the American dream, it is there for you. You can start a business and you can live your dreams here in Gainesville, Georgia. Buen mensaje. Muchísimas gracias. De nada. Encantada. Me encantó. Hablo español poquito y yo puedo cantar. Bien. Yo puedo cantar Celito Lindo. ¿En serio? Sí, a ver, cántame sí. un poquito. No bueno. No bueno. Y también yo soy muy guapo. ¡Wow! Sí. Y los niños, no es verdad. No es verdad. Mis niños. Mis hijas. Mis hijas dicen que no es verdad. Claro. Ay, no.